So today we are going to know voice for all competitive exams if you want to attempt all. Then in each and every competitive exams on voice, one question must come, right? So one or two expected from this. So how to attempt all of them without missing even one mark? So that we are going to know about voice. So in voice, as mentioned here, there are two types of voice, and one is called active voice and passive voice. What are they actually? Active and passive voice mean ante enti? Active voice mean a sentence which starts with a subject. Suppose he writes a letter. He writes a letter. సో ఇక్కడ హీ అనేది సబ్జెక్ట్ అని దేన్ని అంటాం మళ్ళీ. అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ డూవర్, రైట్? ఒక సెంటెన్స్ పని చేసే అతని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. పని చేసే సబ్జెక్ట్ ఏమంటాం? దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కర్త అంటాం, రైట్? ఒక సెంటెన్స్ డూవర్తో స్టార్ట్ అయితే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అంటాం, రైట్? అండ్ యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్ అన్నీ ఏదైనా ఒక స్ట్రక్చర్లోకి వస్తాయి. యాజ్ హీ రైట్స్ అ లెటర్ కమ్స్ అండర్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ సెంటెన్స్ కమ్స్ అండర్ వన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ స్ట్రక్చర్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాక్టివ్ వాయిస్, రైట్? ఆర్ అ సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ అ డూవర్ కాల్స్ యాక్టివ్ వాయిస్. And coming to passive, same sentence, if we change into passive, a letter is written by him. In passive voice sentence mean a sentence starts with a object, not subject here. A letter is not a subject here, right? Ikkada object ఏమవుతుంది ఇక్కడ, రైట్? సో ఒకవేళ ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ దాని ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ సెంటెన్స్ ఏ స్ట్రక్చర్లోకి రాదు. అమాంగ్ 12 structures of English, this sentence comes under nothing, any structure. So, and also it's an odd structure, is written, right? So that's what active and passive voice, the main difference is, of course, both sentence meaning is same and tense is same. ఒకవేళ టెన్స్ సేమ్, మీనింగ్ సేమ్ అయితే రెండు రకాలుగా ఎందుకు ఉంటాయి సెంటెన్సెస్? ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్, ఒకవేళ మనకి హీ ఇంపార్టెంట్ అయితే, అంటే లెటర్ ఎవరు రాసారో అతను ఇంపార్టెంట్ అయితే దాంతో స్టార్ట్ చేస్తాము. లెటర్ ఎవరి చేత రాయబడిందో లెటర్ ఇంపార్టెంట్ అయితే లెటర్తో స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇంగ్లీష్లో ఆర్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ఇంకేమైనా కావచ్చు, మనకి లాంగ్వేజెస్ ముందు ఏది ప్రియారిటీ? మనకు పని చేసిన వ్యక్తి, ఆ పని అనుభవించిన వ్యక్తి. పని చేసిన వ్యక్తి ఇంపార్టెంట్ అయితే యాక్టివ్ వాయిస్లో రాస్తాము. ఆ పని అనుభవించిన వ్యక్తి అయితే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాస్తాము. ఇక్కడ హీ రైట్స్ ఎ లెటర్, హీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. అ లెటర్ ఈజ్ రిటర్న్ బై హిమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, అ లెటర్ ఈజ్ రిటర్న్ బై హిమ్. స్ట్రెస్ కనిపిస్తుంది చూడండి. హీ రైట్స్ అ లెటర్ ఈజ్ రిటర్న్ బై హిమ్. సో ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంపార్టెన్స్ వాయిస్ కమ్స్. సో ఇది ఒక చిన్న డిఫర్. అండ్ కమింగ్ టు ఈ యాక్టివ్ వాయిస్, ఈ ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ కావడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. అవేంటో మనం ఇక్కడ 1, 2, 3, 4లో కనుక్కుందాం, రైట్? అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏంటది? ఎ లెటర్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. అది ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి సబ్జెక్ట్గా వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్స్ టు ద ప్యాసివ్ వాయిస్ సబ్జెక్ట్. ఇది ఫస్ట్ రూల్ అండ్ ఈజీ రూల్ అఫ్ కోర్స్. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్కి వెళ్దాం. సెకండ్ది కొంచెం తర్వాత మాట్లాడదాం మనం, రైట్? థర్డ్ది ఆల్వేస్ V3 ఫామ్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఎక్కడ? ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆల్వేస్ V3నే యూజ్ చేస్తాం. అది ఏ టెన్స్ అయినా, యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏ టెన్స్ అయినా
ప్యాసివ్ వాయిస్లో V3 మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, రిమైండెడ్. అండ్ కమింగ్ టు 4, ఇది మళ్ళీ వైస్ వర్డ్స్ అవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది. ఏంటది? యాక్టివ్ వాయిస్ సబ్జెక్ట్ goes to passive voice object. So ఇక్కడ he subject active voice లో and it goes to passive voice object. So these three rules are easy and easy to understand also. ఏంటది? అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వెళ్తుంది. 2 rules are completed. And one more easy is always V3 is used in passive voice, and which is important here, number 2, that is auxiliary. In passive voice, auxiliaries are very important. Helping verbs we call them. And auxiliaries దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి వస్తుంది, ఈజ్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి వచ్చింది. ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ 2 things. Number 1, active voice depends on auxiliary depends on active voice tense. ఏంటది? he writes a letter is in the tense of present, right? Present tense లో ఉన్న auxiliaries ఏంటి? am, is, are. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా, ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు టెన్స్ చేంజ్ కాదు, మీనింగ్ చేంజ్ కాదు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్లో 3 ఆక్సిలరీస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేయాలి? మళ్ళీ ఇంకోటి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దాన్ని, అది ప్యాసివ్ వాయిస్ సబ్జెక్ట్. సో am, is, are దేనికి యూజ్ చేయాలి? am, is, are 3 ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు am దేనికి యూజ్ చేయాలి, ఈజ్ దేనికి యూజ్ చేయాలి, are దేనికి యూజ్ చేయాలి? సో హియర్ వి నో దట్ ఆల్రెడీ am is dedicated for I. సో ఇక్కడ I లేదు, లెటర్ అనేది I కాదు. దెన్ is used for singulars, are is used for plurals. సో హియర్ a letter mentioned already, ఒక లెటర్, సో comes under singular, then as that then is used. The letter is written by him. సో ఇలా మనం యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేయాలి. ఇది రూల్స్ మనకి. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ వైజ్, టెన్స్ వైజ్కి వెళ్దాం. ఇది సింపుల్లో సింపుల్ ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది మనకి. సింపుల్ పాస్ట్కి వెళ్దాం మనం, రైట్? అది షీ రోట్ an exam. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లోని ఒక సెంటెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్లో, అండ్ దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేస్తే. సో రూల్స్ ఏంటి? యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్, ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్, an exam, రైట్? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆక్సిలరీ వర్బ్ కావాలి మనకి. ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఏమవుతుంది అన్నాము? టెన్స్, డిపెండ్ ఆన్ యాక్టివ్ వాయిస్ టెన్స్. ఏ టెన్స్ ఇది? పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్లో వాడేటి ఏంటి? వాజ్ అండ్ వర్, right? Was and were. And also depends on passive voice subject. Subject here, an exam is singular as was representative singular. An exam was V3 always written, and she becomes a her, by her, right? Idi simple past tense. And coming to simple future tense ki veldam, active voice. ఏంటది? ఐ విల్ వాచ్ అ మూవీ. ఐ విల్ వాచ్ అ మూవీ. సేమ్ మళ్ళీ రూల్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అ మూవీ. ఏ టెన్స్ ఇది? ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఆల్రెడీ ఆక్సిలరీ ఉంది ఇక్కడ మనకి. విల్ బికమ్స్ అ విల్ బీ. Watch becomes a watched by me. A movie will be watched by me. సో ఇక్కడ వీటిని ఏమంటామంటే మనం మోడల్స్ అంటాం, రైట్? ఆల్ మోడల్స్. ఎన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి మనకి? ఇక్కడ చూద్దాం మనం. విల్, షల్, వుడ్, షుడ్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్, మస్ట్. సో ఇవన్నీ మోడల్స్ మనకి. ఒకవేళ యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్లో మీరు ఇలాంటి మోడల్స్ కనిపిస్తే వీటన్నిటికీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఒకటే యాడ్ అవుతుంది, అది బీ. సో యాజ్ హియర్ విల్ వచ్చింది, ఇక్కడ మనం విల్ బీ యాడ్ చేస్తాం.
will and will be. సో ఇప్పుడు ఈ మోడల్స్ అన్నీ మనకి బీ యాడ్ చేస్తే అన్ని ఫ్యూచర్ టెన్సెస్ కవర్ అవుతాయి అందులో, రైట్? ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉండేది షెల్ అండ్ విల్. ఆల్రెడీ హియర్ మెన్షన్డ్ షెల్ అండ్ విల్ బి యాడెడ్ బై బీ, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ టెన్సెస్ ఆల్. కమింగ్ టు కంటిన్యూస్ టెన్సెస్, active voice. In active voice, we'll go to one continuous tense that they are reading a book. They are reading a book. ఇది present continuous tense. passive voice లోకి వెళ్తుంది. passive voice లో మళ్ళీ సేమ్ రూల్స్ తీసుకుందాం ఒకసారి. ఇది ఆబ్జెక్ట్, a book. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి auxiliary ఉంది, బట్ దే ఈజ్ అ ప్లూరల్, సో ప్లూరల్ auxiliary we have used. But here a book is singular, then we'll use singular auxiliary. Present tense లో ఏమున్నాయని చెప్పినాము? am is are, right? am is are. So they becomes a they, as they is are, then they is plural, we have used are. A book is singular, then we have to use is, right? A book is. ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి, ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి ఏంటిది? టెన్స్ ఓంట్ చేంజ్. అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా కంటిన్యూస్ టెన్స్ కనిపించాలి. కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఇంగ్ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి, బట్ థర్డ్ రూల్ వచ్చేసి V3 మాత్రం యూజ్ చేయాలి, నాట్ ఇంగ్ ఫామ్. మరి ఇంకెలా కన్వే చేయాలి అది కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది అని? సో ఇక్కడ మనకి బీ ఫామ్స్ యూజ్ అయితే అది అ బుక్ ఈజ్ బీయింగ్, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం బీయింగ్. ఎందుకంటే బీయింగ్ చూడగానే మనకి యాక్టివైజ్లో ఉన్న సెంటెన్స్ ఇంగ్ ఫామ్ అని అర్థమవుతుంది. యాజ్ we don't have any chance to use main verb in ing form, then we use auxiliary verb in ing form to say the same meaning continuous, right? A book is being read, V3 again, by them. సో ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్లో passive voice. సేమ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఇక్కడ వాజ్, ఇక్కడ వర్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వాజ్ వస్తుంది. ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అండ్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఆల్రెడీ బీ ఫామ్ ఉంటుంది, రైట్? ఏంటిది అది? ఐ విల్ బీ వాచింగ్ అ మూవీ టుమారో. ఇది ఆల్రెడీ మెయిన్ టెన్స్, అది ఆల్రెడీ అందులో బీ ఫామ్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేయడం కుదరదు. సో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఫామ్, రైట్? సో ఈ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి. కమింగ్ టు పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్, యాక్టివ్ వాయిస్ తీసుకుందాం. ఒక పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, దట్ he has done the work. He has done the work. ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మళ్ళీ దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేస్తాం. ఇది ఇక్కడ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్? ద వర్క్. ద వర్క్ ఇక్కడ హ్యాస్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ auxiliary, సో సేమ్ ఇక్కడ సింగులరే, ఇక్కడ సింగులరే కాబట్టి హ్యాస్. సో ఇలాంటి ఏంటి? హ్యాస్, హ్యావ్, హ్యాడ్ ఇవి వచ్చినప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీన్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్ డన్ బై హిమ్, రైట్? హ్యాస్ వస్తే హ్యాస్ బీన్, హ్యాస్, హ్యావ్, హ్యాడ్, ఈ త్రీలో ఏది వచ్చినా ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీన్ మస్ట్ బి యాడెడ్, రైట్? ఇప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో కూడా సపోజ్ ఇక్కడే మనం హ్యాడ్ తీసుకున్నాము, హీ హ్యాడ్ డన్ ద వర్క్, దెన్ హ్యాస్ బీన్ బికమ్స్ అ హ్యాడ్ బీన్, రైట్? దెన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏంటిది? హీ విల్ హ్యావ్ డన్, రైట్? హీ విల్ హ్యావ్ డన్. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి మనకి, విల్ ఉంది, హ్యావ్ ఉంది. రెండు యాక్సిలరీస్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ సెకండ్ యాక్సిలరీ. ఎలా వస్తుంది దాని ఆన్సరు? హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ డన్, బట్ నాట్ విల్ బీ హ్యావ్ డన్, రైట్? విల్కి యాడ్ చేయం మనము, విల్ తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది కాబట్టి, అండ్ విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్, దట్ ఈజ్ హ్యావ్. దెన్ హ్యావ్కే మనం బీన్ యాడ్ చేసి ప్యాసివ్ వాయిస్ రాస్తాం. క్లియర్? అండ్ కమింగ్ టు ఆల్ పర్ఫెక్ట్ continuous tenses,
వీటికి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బీన్ అనే ఒక ఫామ్ వస్తుంది, అందులో బీన్ ఫామ్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ బీన్ యాడ్ చేయము. సో అన్ని పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఫామ్ ఉండదు, రైట్. సో ఇది వాయిస్ in normal tenses, all simple tenses, continuous tenses, perfect tenses, that's it only. There is no passive voice form of a perfect continuous tense. So దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఈ రూల్స్. ఈ రూల్స్లో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నెంబర్ 2 యాక్సిలరీ. ఇక్కడే చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. గుర్తుంచుకోవాల్సింది యాక్టివ్ వాయిస్ టెన్స్ చేంజ్ కాదు, ఏ టెన్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటే అదే టెన్స్లో ప్యాసివ్ వాయిస్ ఉండాలి, రైట్. అండ్ మీనింగ్ చేంజ్ కాదు, ఏ మీనింగ్ అయితే యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ ఇస్తుందో అదే మీనింగ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ కూడా ఇవ్వాలి. అండ్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి యాక్టివ్ వాయిస్లో యాక్సిలరీ ఉన్నా లేకున్నా ప్యాసివ్ వాయిస్లో మాత్రం యాక్సిలరీ 100% ఉండాలి. అది యాక్టివ్ వాయిస్ టెన్స్ని రిఫర్ చేయాలి, అది ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్కి అగ్రీ కావాలి. ఇవన్నీ ఓకే అయితే అది రైట్ ఆన్సర్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ వాయిస్ అండ్ దేర్ ఆన్సర్స్. ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చూసినంత స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలని చేస్తున్నాం, రైట్. అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, హౌ టు చేంజ్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎలా రాయాలి. మ్యాక్సిమం మనల్ని స్టేట్మెంట్లో కొన్ని డిఫికల్ట్గా అడగవచ్చు, అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు మనల్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో, రైట్. అది క్వశ్చన్స్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి ప్యాసివ్ వాయిస్కి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. అప్పటి వరకు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి, రైట్. So hope you understand well, and then practice a little on a few tenses, change them into passive voice. In that process, if you get any difficulty, and comment me that at what place you have got a difficulty, right. So hope you have understood well, and practice well, learn well. Thank you all.